to the Brazilian Beat. This is episode 107 with Laísa Lima. Join us as we get to know the Brazilian percussion and music making community one interview at a time. This is Courtney. And this is Diana. Hello, Diana. Hey, Courtney. How's it going? Good. Welcome back to Portland. Thank you. Yes. Oh, that's right. We haven't done an episode since I've gotten back. Yeah. Crazy times. Yeah. Yes. Back in time for the sun here in Portland. That's right. We actually recorded this episode while I was still in Rio. Yep. So who do we have today? Today we have Laísa Lima, who was born into samba as the daughter of samba legend Laíla and samba performer Elaine, and granddaughter of ala director Jurema. She grew up seeing her family take part in Carnaval and wanted to be part of it. It's only natural that she continues this family legacy. Laísa has been involved in Carnaval since she was 8 years old at the school of her heart, Beija-Flor de Nilopolis. At age 11, she paraded for the first time at the Bateria Soberana and became tamborim director at 16. Laísa is co-director of tamborins at Beija-Flor de Nilopolis and Acadêmicos de Vigário Geral. She has been a mestra with escolas such as Engenho da Nova Iguaçu and Academicos de Jacarepaguá. It was recently announced, like we just saw it the other day on Instagram. Yeah, it's cool, that she is the new Mestra da Bateria at Leão da Nova Iguaçu, which is where Michelle was the mestri. Nice. Cool. Yeah. In addition to many other roles in Carnaval, she has also been a Mestra da Bateria at Acadêmicos do Engenho da Rainha and a member of the sound truck at Botafogo Samba Clube. She has paraded with other escolas as a ritmista, such as Unidos de Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Porto da Pedra, Acadêmicos do Grande Rio, Em Cima da Hora, Acadêmicos do Sossego, which is now called Acadêmicos do Niterói, and Unidos da Ponte. Other projects that she is a part of, or has been a part of, are as a percussion instructor in Nilópolis, tamborim instructor in Vigário Geral, band member of Os Carnavalizados do Samba, which is a project on YouTube, as well as online tamborim lessons. We had a fantastic time in this chat, talking with her and learning more about her and how they do things at Beija-Flor and her life growing up in samba. What a cool person. She was really great. Yeah. She's my pick for maybe the first woman Mestra da Bateria at a Grupo Especial school. Let's take some bets. Yeah, we should. Let's start an online wager. Do you guys like us? We love doing this podcast. We love having these conversations and interactions with the global samba community, but it is a labor of love. It takes a lot of time and money and equipment and a lot of coffee. So if you guys want to help us with this project, keep it going, you can donate at ko-fi.com/thebrazilianbeat. That's ko-fi.com/thebrazilianbeat. This podcast is free and it's going to remain free, but it isn't free to make. We know that there are a lot of things to support out there right now, and if you have the means, we invite you to join our community of support, and thank you so much. There is also a free way you can support this podcast by rating us on Apple Podcasts and telling your samba nerd friends. So we hope you like this episode. We had such a great time doing it, as we mentioned before, but take a listen. We think you'll like it. Well, good morning, everybody out there in podcast land. Diana and I are here with Sylvia again, and today we have a special guest. Very excited to have Laísa Lima here with us, Mestra da Bateria in Rio de Janeiro. We'll hear more about that in a minute, but bem-vindo, Laísa. Olá, muito boa tarde novamente. É uma honra
estar fazendo parte de mais um podcast aí na minha curta e engraçada carreira, vamos dizer assim. Eu acompanhei um pouquinho da história de vocês, pelo que vocês me mandaram, muito em inglês, né? Me fez lembrar do meu cursinho que eu deveria ter terminado. Mas vamos embora. She said that she's honored to be participating in a podcast and talk about her, she said, short but funny career. And that she listened to some of the podcasts and said that it reminded her that she should have finished her English course that she started. Right. Right. Well, thank you so much for taking the time out of your day to be here. We're really excited. We're always excited to talk to women on this podcast who are involved in samba. And we always start out by asking asking our guests about their background. And can you tell us, obviously you grew up in Rio, but can you tell us a little bit about growing up in samba? Laísa, a Courtney falou que a gente gosta muito de falar com mulheres que estão dentro do samba, então a gente queria começar do começo, né? Falar um pouco sobre como você... a gente sabe que você é do Rio, mas um pouco sobre como você começou no samba, como você começou de criança na música. Então, a minha família é quase que inteira, né? Especialmente os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, já trabalhavam na Beija-Flor de Nilopolis, a escola campeoníssima do Carnaval da minha época e afins. Então, sempre frequentei os projetos, sempre frequentei os ensaios. Sempre não, porque tinha um probleminha aí que não deixava ir muitos ensaios. Mas projeto mesmo, de tamborim, frequentei bastante. E era como se não pudesse correr para um outro lugar, né? Devido ao meu pai, que é o Laíla, né? Saudoso Laíla, um diretor de carnaval aí bastante conhecido. Então, tudo que eu tentava fazer, o carnaval estava ali na minha vida, presente na minha vida. Até mesmo em projetos escolares, eu utilizava do samba, do carnaval, dos desfiles, para poder fazer algum trabalho da escola, sabe? Algumas ajudas minhas eu buscava do carnaval. Então, eu comecei a crescer literalmente dentro da quadra da Beija-Flor, dentro do carnaval em si, e utilizar do carnaval para poder começar a fazer as minhas coisas até mesmo na fase da adolescência e agora na fase adulta. Estou pausando aí para você traduzir. Obrigada. So, she obviously has been in samba since she was a kid. Both her parents were very active in Beija-Flor. Her father is the late great Laíla who was the carnival director at Beija-Flor. So she said that, carnival was part of her life from very early on. She practically grew up in the Beija-Flor quadra. She said that even, when she had to do a school project, a lot of times they would be related to samba because was her whole world. So she's been in it since she was a kid. Did you grow up in Nilópolis? Você cresceu em Nilópolis, Laísa? Sim, eu me mudei, fiquei um aninho fora, mas eu nasci e criada em Nilópolis. Yep, she said that she lived 1 year outside of Nilópolis, but for the most part, yeah, she grew up there. Wow, cool. Hoje em dia eu não moro mais lá, não. She doesn't live there anymore. I just wanted to know, what did she start playing? What was her first instrument that she started playing? Laísa, quando você começou a tocar instrumento, quando foi e que instrumento você tocou primeiro? Então, como eu já havia dito, eu sempre tive um contato muito grande com o carnaval. Então, desde muito novinha já tinha alguns instrumentos, nem que seja por instrumentos de criança, né? Aqueles de plástico. Então, sempre tive um pandeirinho de plástico, sempre tive uma flauta. Minha primeira viagem de avião, eu lembro que foi para Porto Alegre, né? Um estado aqui do Rio, e que eu comprei muita gaita. Eu cismei muito com o instrumento de sopro em um determinado momento da minha vida.
Então, sempre tive muitos brinquedos, né? Instrumentais, vamos dizer assim. Meu primeiro instrumento, eu ganhei aos 4 anos, instrumento de verdade, que foi uma bacurinha, né? Que eu tocava em forma de repique e era o instrumento que cabia no meu corpo na época, que era um repique pequenininho. Então, foi um repique e um tamborim, né? São as minhas paixões até hoje. Se eu não tocar tamborim, eu gosto de tocar repique. Sempre foi assim. Então, meu pai me agraciou aí aos 4 aninhos com um tamborim e um repique, bem pequenininhos. So she mentioned, she always had, this contact and connection with Carnaval. And so as a kid, she had the plastic instruments that kids tend to have. And so she said that she loved, having those instruments, and she even has a memory of being on a plane, like her first plane ride as a kid going to Porto Alegre. She got a little harmonica, and she actually really liked woodwind instruments. But she always was surrounded by instruments that were toys. And then when she was 4 years old, her dad gave her bacurinha, which she used to play as like a hipiki, because it was like the size of it was good for her little 4-year-old frame. Cute. Parece que eu lembrei agora da gaita. Eu não sei por que eu tive essa fissura com gaita. Eu tô tentando lembrar de. Eu lembro que eu tinha muita gaita. E hoje em dia eu não sei tocar nada de sopro, nenhum. Mas... She said that she really had a connection with. She doesn't understand why she loved like woodwind instruments, but she had a really, or I don't know, instruments that you used your lungs to play, I guess, because our harmonica isn't a woodwind technically, but then she said that then after that she really got into as a youngster got into playing hipiki and tamborim, and until now that those are her instruments. If she's not playing tamborim, she's playing hipiki. Awesome. Can she tell us about how she like her evolution into playing with samba schools and blocos? Laísa, você pode falar um pouco sobre a sua trajetória no samba, né? De como você começou e como você entrou a tocar com as escolas de samba, e um pouco sobre esse caminho que levou você agora a ser mestre numa escola de samba. Então, ganhei esses instrumentos, então ganhei a oportunidade de começar a treiná-los. Um antigo mestre da Beija-Flor, um projeto lá dentro da quadra mesmo, no qual eu comecei a frequentar, né? E como eu andava muito com eles, fora mesmo do trabalho ali do meu pai, eu fiquei batucando muito na cabeça de todo mundo, né? A realidade é essa. Demorou um pouquinho para eu entrar na bateria. Eu entrei em 2011, né? No ano que o Beija-Flor foi campeão, inclusive, fui pé quente. Eu entrei em 2011. Em 2011, no Carnaval campeão do Roberto Carlos, que desfilou de marinheiro, né? Eu tinha 11 aninhos de idade também. E foi meu primeiro ano ali na Beija-Flor. E ainda demorei mais um pouquinho para desfilar em outras escolas. Não passei por bloco. Inclusive, nunca fui a nenhum bloco. Né? Nunca frequentei bloco. Só para tocar mesmo assim, com a Beija-Flor, mas de curtir ou de trabalhar com outro grupo sem ser a Beija-Flor, nunca fui. Então, em 2011 eu entrei, campeão do Carnaval, demorei mais um pouquinho aí, né? Teve 2016 que eu virei diretora, né, da aula de tamborins, e 2019 foi meu primeiro ano fora ali da Beija-Flor, que eu comecei a desfilar em outras agremiações. Comecei pelas agremiações do grupo de acesso, e eu acho que, se eu não me engano, mais 3 escolas do grupo especial dentro dessa trajetória toda aí. Em que ano você começou com os grupos de acesso? Com as outras escolas? Que ano? 2019. 2019. So she said that her training started pretty early, because just, she had the luxury of being surrounded by people who were really involved in Carnaval. And so she said that, she officially started, as part of a project, started training. But then on top of that, she was always with them, always with these people. So she was always playing.
And so her first experience actually parading Carnaval was in 2011, during which Beija-Flor actually was champion. So she said she was their luck charm. And then she said that she never really, she wasn't really part of any bloco or anything. She wasn't, she didn't, blocos weren't really her thing. When she did play at blocos, it was usually because she was playing with Beija-Flor. And then in 2016, she became the director of the tamborim ala there in Beija-Flor. And then after that, in 2019, she started to become part of other samba schools, part of the grupo that Jesse. So, and that was again 2019. Laísa, we had Michelle, your co-director, on here a while back. Can you tell us what it's like working with him? Laís, a gente já entrevistou o Michel. Você pode falar um pouco sobre essa parceria e como vocês trabalham juntos? Então, eu e Michel, a gente deu a sorte de sermos muitos amigos e nos tornarmos ainda mais, né? Fora ali do ambiente de trabalho. Quando eu entrei, Michel já estava. Já tiveram outros diretores, é claro. E dentro desse trabalho, tiveram alguns problemas em questões de notas e justificativas. O Michel nunca foi somente diretor de tamborim, né? Ele esteve ali ajudando no desenho, ampliando o desenho, porém nunca desfilou à frente dos tamborins. E isso começou a dar um problema, sabe? Quando um naipe fica sozinho, acabou criando-se um problema de atenção, digamos assim, talvez seja. A gente nunca chegou ao veredito em relação ao problema em si, mas houve um problema. E começaram a cogitar colocar um diretor somente ali para ficar ali nos naipes de tamborins. E pensaram em mim, na época, né? 2015 para 2016. E estamos aí até hoje. E como bem disse, a gente tem a sorte de nos tornarmos amigos. E o que a gente costuma falar muito, eu acho que em todos os anos, em todas as entrevistas que nós damos, é que a gente não tem vaidade. Eu acho que o pontapé inicial do nosso trabalho em conjunto é que nunca houve a vaidade. Nunca houve algum tipo de problema, tipo, eu quero aparecer mais, ou você deveria aparecer mais, ou eu trabalho mais, eu trabalho menos. Nunca houve esse tipo de problema, graças a Deus. Estamos aí há 7 anos, caminhando para o 8º ano juntos, e sem nota baixa, sem justificativa em cima dos tamborins. E a gente trilha o caminho muito juntos, né? Ele é mestre de bateria também, eu sou diretor dele, vice-versa. Temos um grupo musical juntos, e é isso. É Laís e Michel para cima e para baixo. Então, só para esclarecer, ele antes não tinha diretor de tamborim? Existia. Tiveram 2 diretores de tamborins. Eu não vou saber especificar em qual época eles entraram, que eu era muito novinha, não lembro. No caso, eu me recordo somente um, quando eu entrei. Na verdade, houve a mudança de mestre, né? O Roger. Em 2010, saiu um diretor, eu não lembro como ficou. Esse período aí eu não lembro como ficou, ainda não estava, eu entrei no ano seguinte. E aí saiu mais um diretor, se eu não me engano, o Michel assumiu. Só que o Roger nunca preferiu que o Michel ficasse nos tamborins. Preferiu que o Michel ficasse um pouquinho mais para trás, onde ele fica hoje em dia, ali na cruz, né? No caso, comandando a cozinha. Aí entrou mais um diretor, já era ritmista, e houve esse tipo de problema aí em relação à nota. O mestre preferiu trocar o diretor, mas sempre mantendo o Michel ali, entendeu? Aí até que veio eu e graças a Deus funcionou. Tá. So she says that, that she loves working with Michelle, that they're really lucky because they're really good friends. And in fact, they've become even better friends as they've worked together.
So Michelle was already there before she got there, and he was in charge of sort of the diseño, and there was a change of mestre around that time, and the tamborins were sort of not left to their own devices, but just not getting the attention that they normally deserve. And so around that time, they were getting, during Carnaval, they would be like, they would get dinged on some things, and they were like, they needed to, when the judges come out with their information, there would be some kind of thing for, about the tamborins. And so that was when she came in, and together with Michelle, they got it to the point where, since they have been working together there has not been any sort of dings on their tambourine section, or on that during Carnaval. And she said that it was, in 2010 there was a change of mestre, and so that sort of brought about new energy, and that Michelle, she said that they have sort of these roles, because Michelle is mestre. I forgot the name of the mestre. Is it mestre Hojni? Hojni, yeah, no. So the mestre likes for Michelle to be further back, which she called the cross, which is the cozinha. So sort of like commanding the cozinha to sound good. I don't know, Courtney, if you can explain that a little better. Yeah, they call What the cozinha kitchen, means. and yeah, it's the kitchen. So it's like the caixa players, the piki players, kind of behind the tamborim line, essentially. Hello, everybody. This is Courtney jumping in here. So the cozinha, as I understand it, is the block of caixa and hipiki players in the bateria, and the cross, as I understand it, is the position of the director that is just directly behind the line of tambourines. So it tends to be, in my perception, I've never confirmed this with somebody, with anyone, but it tends to be kind of like the second in command, sort of the top director. Normally it's like a caixa director. I don't know if that's 100% true, but in my experience that seems to be true. So the cross, that position is a position for the director, a director right behind the line of tambourines. So that person is usually signaling all the other people down the line about what's going on. A lot of times the mestre looks directly at them and gives them a little signal. Okay, this time we're running through all the bosses, and they communicate that back down the line to all the other directors. So anyway, that's that. Okay, back to the interview. Yeah. So that's where Michelle sort of is positioned. And she said that the one thing that is really good about them is that they work well together, and they haven't so much so they work so well together they actually have a band together. Right. And they don't there's never been any kind of ego issues, like where, like, oh, I want to be at the front, or I want to do this, or I want to appear more, or Right. they have a good partnership where there's no, she called it vanity, like there's no vanity involved. He seems like that, right? Like that's my impression of him, is that he's just genuine, and yeah, he doesn't have the ego thing. Let's talk about Mestre Hajni for a minute. He's very charismatic and very friendly, and the vibe at Beija-Flor is also very friendly, and a lot of that I feel like has to do with the mestre, the vibe in the bateria anyway. They're very welcoming, and I would just like her to talk about the vibe there, and Mestre Hajni. Laísa, a Courtney, ela já frequentou, né, a quadra e a bateria de Beija-Flor, e ela falou que tem uma vibe muito acolhedora, que muitas pessoas ali são muito legais, que, se a gente falar a verdade, não é sempre, né, nas outras escolas. Então ela acha que talvez tenha alguma coisa a ver com a vibe do mestre Rodney. Você pode falar um pouco sobre isso e como é trabalhar com ele, o que você vê como as coisas que ele traz
na bateria? Então, desde pequena sempre tive um contato muito grande com o mestre Roger, então sou meio que suspeita a falar, porque até quando eu vou desejar parabéns ou criar algum tipo de texto, ou agradecendo por algum feito, eu sempre costumo dizer que ele é o meu segundo pai. E eu tenho certeza que alguns não, a grande maioria da bateria tem essa visão dele também. Porque além dele ser... Eu acho que a gente aprendeu ali com a Beija-Flor a ser além do trabalho, entende? A gente consegue ter um vínculo bom e saudável, como se fosse literalmente uma família fora do trabalho. Então, a gente não fala somente sobre o trabalho dentro do trabalho, a gente começa a conversar sobre algo pessoal nosso. Eu acho que vai muito literalmente da vibe dele. Ele consegue transparecer essa responsabilidade paterna pra gente, entende? Então, eu acho não, tenho certeza que essa vibe é culpa dele, sabe? Porque ele tem realmente essa liberdade com a gente, ele deixa a gente confortável, acho que é essa a palavra. Ele tem esse dom de deixar a gente confortável dentro ali do ambiente de trabalho e fora dele também. Então é isso, todo mundo tem. Se você pegar para conversar, um intimite para conversar, eu acho que eles vão dizer as mesmas coisas que eu estou dizendo. Tem muita gente ali dentro que considera ele como um pai, tem essa figura paterna, né? So she says that, she's known Mestre Hodge since she was little. So she said that she's probably not the right person to ask because she's biased, right? Because she always says that whenever she's gonna give him some kind of congratulations or something, and she's gonna write a text about him, she always says that he's like her second dad. And she said that she would bet that the majority of the bateria that plays with him feels the same way, because not only do they work together, but he manages to sort of pass along this paternal vibe towards people, because he's been able to create a healthy working relationship, but also a healthy personal relationship with people. And that she thinks that that's due to the fact that he has this gift for making people feel comfortable. Like that for her is a key word, that he has, this ability to make people feel comfortable and secure. And so she says that it's really that vibe of like having a bateria that's really welcoming. She said that she would bet that it has to do a lot with him, because of that the fact that he takes it seriously, not only the work part of things, but also the outside of work part of things, is that he makes people feel like it's a family. And so she said that she would bet that if you ask anybody in the bateria, a lot of people would have the same feeling, that he's like their second dad, or at the very least some sort of paternal figure in their lives. Eu lembro que o meu primeiro apito, né, quando eu virei diretora, meu primeiro apito que eu tenho até hoje e utilizo até hoje no desfile da Beija-Flor, o Rodney quem me deu. Ele falou que era como se fosse um ritual que ele acabou tendo, de que quando ele se tornou diretor, não sei se foi diretor ou mestre, agora não me recordo, é claro, mas deram também, o mestre dele deu um apito para ele, né? A figura ali importante para ele deu um apito para ele, e ele quis fazer a mesma coisa comigo. Ai, que lindo. So she said that she remembers that when she got her first whistle, because she was became a director, that it was Mestre Hodney who gave it to her. And he said that he was giving it to her because when he became, a director for the first time, a mestre who he really respected and was sort of his mentor gave it to him. And so he thought it was important for her to receive her first whistle from him. Oh, I love that. That's sweet. When I'm going to ask a little follow-up question here. When I went and saw the I'm going to not say it right, Intendency schools, she was the mestra at Academicos de Jacarepaguá, and Mestre Hodney was with her in the front.
ask her if she could talk about that a little bit. That he was like there supporting her. I love it when I see that, when I see people parading, and then there are normally directors somewhere else, and like Junior Sampaio when he was at Renascer de Jacarepaguá, Casagrande was with him, like in that experience. I don't know. I think that's a cool thing. A Courtney queria é uma pergunta, mas também uma coisa que ela falou é que quando ela foi para as escolas, ela foi visitar os acadêmicos de Jacarepaguá, você estava lá, e o mestre Roger também estava lá. E ela falou que ela já viu isso. Não, é na desfiles, na intendentes. Not in the quadra. Oh, not in the quadra. No, at the intendente parades. Oh, nos desfiles que ela estava lá. Então, ela falou que já viu isso também em outras situações, que tem mestres que têm, assim, pessoas que vão apoiar. Então, ela queria saber sobre isso. Ele foi lá para te apoiar e como foi essa experiência? Foi muito legal. Eu acho que foi uma das experiências mais... Eu já desfilei com o mestre de bateria no ano anterior. E foi num dia no qual... Foi num dia ruim, vamos dizer assim. A gente competiu com o público da Marquês de Sapucaí. Então foi uma experiência... E eu fui desfilar... A minha escola era... Nossa, era muito tarde. Ia desfilar muito tarde. Então, cada vez mais o público ia indo embora, né? Na realidade. E esse ano foi um ano que, graças a Deus, tive a oportunidade de ter o Roger ali pertinho de mim. Que não só o Roger, mas como o Roger e o mestre Plínio, os dois foram. E eu acho que foi aí que me emocionei ainda mais, porque o mestre Plínio nem é de sair assim. E os dois foram literalmente para me apoiar. O Roger quase que virou um diretor de harmonia ali para mim. Se você pegar os vídeos e ver, o Roger tá orientando, puxando a bateria, mandando a gente andar, o mestre Plínio tá ali comandando, né? Então, foi como se eu não tivesse trabalhado sozinha. Os dois mestres que me concederam a oportunidade de estar ali, que se não fossem eles, a oportunidade que eles me deram de aparecer ali, né, na bateria da Beija-Flor, de trabalhar com eles, eu não estaria ali. Então, foi esse espelho que eu tive, sabe? De ancestralidade e ver o caminho que eu estou trilhando e ver que eles estão ali apoiando, que eles estão gostando do que eles estão vendo. E foi isso antes, durante e depois do desfile, sabe? Eu agradeci muito ao Roger, agradeci muito ao Plínio, fiquei muito feliz. Eu acho que me arrisco a dizer que foi a parte mais feliz ali do meu desfile, foi ter eles por perto, literalmente. So she said that, yeah, she actually was, she's like, let's be honest, that was not the best day for the school. She said that it was actually awful because, they were one of the later schools. The crowd was sort of, not that supportive. A lot of people were leaving just because it was so late. And of course, they just don't get the same, schools don't get the same attention as the, the ones that that parade on the Sapucaí. So she said that it was, it was not, emotionally, that part was not great, but the fact that, not only was Mestre Hodgney there, but Mestre Plínio was there too, supporting her, and that Mestre Hodgney was almost like a director of Harmonia for her, because he was there, like, actually, organizing and like supporting her and making, directing the, the order of the bateria in the ways that he could. And so she said that he not only helped before, but during and after. And she said that it made her feel like, she has like such a support, that she's on the right path, because like she's got all of these people sort of, like holding her up. And that part, despite all the other stuff that she mentioned, that part was the happiest part for her. Like, without a doubt, the happiest part of the desfile for her was having their support. I wanted to know,
It's been about a month since Carnival. I just wanted to ask her thoughts about how their desfile went and maybe any ideas about 2024. A gente já, incrível que pareça, a gente já passou mais de um mês de carnaval. Uhum. A Diana queria saber como você se sentiu, como você sentiu o seu carnaval e quais são os seus planos para 2024. Então, passou mais de um mês já. Eu senti que passou um trator em cima de mim. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, não sei, mas a grande maioria das pessoas que tiveram esse pós-carnaval pegaram uma virose. Eu fui essa pessoa que ficou... Eu acho que o corpo entendeu que poderia descansar e descansou até demais, sabe? Que eu não conseguia parar, eu assumi muitas responsabilidades nesse carnaval. Me perguntaram uma vez naquelas caixinhas de pergunta do Instagram uma palavra que definisse meu carnaval de 2023. Eu falei responsabilidade e não utilizei só uma, foi responsabilidade e experiência. Foi uma experiência muito boa, muito gratificante em diversos pontos dos desfiles, né? Eu fui mestra de bateria, fui diretora de tamborim em uma outra agremiação sem ser a minha escola do coração, e sozinha, e no grupo de acesso, ou seja, 3 experiências numa só, né? No grupo de acesso, eu vou pausar e vou terminar de falar, mas no grupo de acesso existem muito mais, não vou dizer problemas, mas é bem mais complexo você montar um naipe em específico do que um grupo especial. E é uma situação que deixa a pessoa apavorada e revoltada, porque algumas pessoas olham para o grupo de acesso ou para os grupos menores ali com desdenho. E eu consegui sentir isso de perto, sabe? Ao tentar montar o meu naipe ali específico. A gente sente isso também na intendente, mas eu queria essa experiência para mim e tive, e graças a Deus foi uma experiência mega positiva, cheia de prêmios, né? Recheada de prêmios e elogios, graças a Deus. Teve a Beija-Flor, né, que fez com que eu sentisse que não perdi o encanto pela minha escola, e é como se eu entrasse todo ano pela primeira vez. Eu me concentrei em diversas responsabilidades dentro do carnaval, e quando eu desfilei que a Beija-Flor parecia a primeira vez. Então, o amor e o encanto, eu senti que eu não perdi. Eu prestei muita atenção a isso, fiquei muito atenta a isso. Fui diretora de algumas outras escolas também da intendente, né? Foi bem cansativo, bem cansativo. Eu acho que por conta do último carnaval que tivemos no meio de abril, meados de abril, a gente não teve um tempo de descansar um pouco. Eu acho que para a gente voltar ao normal a desfilar em fevereiro, o corpo acho que não tinha relaxado ainda, então foi tudo muito rápido. Então tiveram muitos ensaios no mesmo dia, correria. Eu não tenho carro, eu não tenho moto, trem, ônibus o tempo inteiro, então era uma correria. Eu não moro mais em Nilópolis, mas eu ainda moro na Baixada, um pouquinho mais distante ali de Nilópolis. Eu moro em Nova Iguaçu. Então, tipo, de Nova Iguaçu, da Baixada, aqui da região da Baixada, é tudo muito distante para o centro do Rio. Eu fui me aventurar lá na Zona Norte, fui me aventurar no centro do Rio, fui me aventurar em diversas localidades do Rio de Janeiro. Então, isso se tornou muito, muito cansativo, né? Mas é um cansativo legal. É um cansativo que eu com certeza farei de novo. E a minha meta para 2024 ter novas experiências, obter novas experiências dentro e fora do carnaval, porque eu acho desculpa, dentro e fora do carnaval do Rio, porque eu criei uma paixão muito grande. Quer que eu pause? Sim, sim, por favor. Porque eu acho que um tópico muito interessante e não quero que você perca a oportunidade de falar de 2024. So yeah, she said that she felt for 20, like looking a month after Carnival, she said that she feels like a tractor ran over her because it was just a lot. She said that like a lot of people post Carnival, she got sick with the virus. Mm-hmm. And she said that, it was almost like her body was like, okay, you didn't relax or rest. Now you're going to have to relax and rest. And so she had to, really take a break. But she said that
whenever she gets questions about like how she defines her 2023 Carnival experience, she said that she picked two words. One was responsibility and the other one was experience. And that the fact that she was able to do a lot with different schools was something that she really enjoyed, and like she got to see the differences between the different levels of Carnival, because she was part of the Grupo de Acesso, and she said that she doesn't want to say that they have more problems, but definitely parading, like their parades are more complex because of the lack of resources. And so it can leave any person upset, especially someone who's working to get these parades off the ground, because she says that not only is there lack of resources, but then there's also sort of like the way that people look at the Grupo de Acesso with a little bit of disdain, or maybe looking down on them. So she said that she felt that, and she knows that exists, but that luckily she was able to have a good experience, and they won awards, so that was great. And then the other thing she says about Beija-Flor and parading with Beija-Flor is that she feels like even though they didn't win, like for her, what's important is that she didn't lose her enchantment with her school, because she's paraded with them so many times that sometimes you can get into a rut, and so she realized, for her, parading with them, it's almost like like every time is the first time, because of how much they just it means to her. And so she thinks that one of the things that hindered a lot of schools was the fact that last year's Carnival was in April. Yeah. And so they it wasn't a lot of time to rehearse, a lot of time to really plan, so they were on a really shortened timeline, and just like in terms of tiredness, right? Like being tired from just the Carnival not that long before. And then the other thing, is she doesn't have a car. So she, working with all the different schools, she lives in Nova Iguaçu, which is still in the Baixada Fluminense, but having to travel to center of Rio, to the, north part of Rio, to Nilópolis, like it's just a lot of public transportation, a lot of coordination to be able to get from here to there. So, so she said that, yeah, a lot of tiredness, but she does mention that it's a good type of tiredness because of all the things that she gets to do. Laís, então fala pra gente sobre 2024, seus planos, o que você tá vendo para o ano que vem. Então, eu tive uma experiência muito boa de estar conhecendo cada vez mais a cultura do carnaval fora do Brasil, né? E fora do Rio, na realidade. Esse ano 2023 foi de experiências positivas até nisso. Eu consegui entender um pouco mais sobre o carnaval em Vitória, né, Espírito Santo, e eu percebi que eu nunca desfilei fora do Rio de Janeiro. Então eu estou com esses planos, né? Eu recebi uma proposta, um convite para desfilar em São Paulo esse ano, mas não estava dentro dos planos, não conseguiria ir. Então, 2024, eu estou com esse pensamento de conhecer os carnavais dentro e fora do Rio, né? Fora do Rio e dentro e fora do Brasil. Eu tenho um projeto no Carnaval da Argentina, em Passo. Então, quero muito pegar um pouquinho disso, um pouquinho do nosso carnaval, do que a gente conseguiu ensinar para a galera lá de fora, entendeu? Legal. Você já foi para o Carnaval de Vitória ou estão entre os planos? Eu fui participar de uma palestra de lá, não consegui. Fui participar de uma palestra, conheci alguns pontos específicos, conheci onde desfilam, mas eu não consegui desfilar ainda. Tá. So for 2024, she said that one of the things she realized was that she's never experienced Carnival outside of Rio.
And so she actually went to do a talk or like a part of a panel discussion in Vitoria, Espírito Santo, about Carnaval. And so that sort of piqued her interest to experience Carnaval outside of Rio. She had an invite this year to go and support a samba school in São Paulo, but unfortunately it wasn't able to happen. And so in 2024, she wants to pick, those contacts back up and see what she can do. Cool. Even outside of Brazil, she has a connection and sort of a standing invite for a Carnival parade in Argentina. And so she's really interested in sort of, getting to know Carnival, not only outside of Brazil, but not only outside of Rio, but also outside of Brazil. Right. How cool. Kind of on that same tip, can she kind of speak to the popularity of samba? I mean, it's all over the place. And I mean, it has been a lot like in Europe for a long time, but like the US is kind of everywhere is booming. Can she talk about that? Sorry. Laísa, a gente queria saber sua opinião sobre o samba e a popularidade da cultura do samba, né? A gente aqui temos o podcast, temos muitas pessoas que são interessadas não somente no samba, mas também interesse sobre o carnaval. E não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Você pode falar um pouco sobre o que você acha sobre isso? Por que você acha que samba tem esse poder de transcender fronteiras? Eu acho muito legal que a primeira vez que eu fui à Argentina, eu percebi que eles consomem mais a nossa história carnavalesca do que nós próprios. Que eu acho que quando a gente faz parte da história, quando a gente já está acostumado com a história, a gente tende a se acomodar. Então, quando eu cheguei lá na Argentina, eles sabiam de cabo a rabo a nossa história, né? Algumas coisas eu também não sabia, não conhecia. E fora que as atualidades também, né? YouTube, tipo, vocês assim de fora consomem muito YouTube, muito mais do que a gente, sabe? Eu tirei um dia para conversar com os meninos lá das baterias e, caramba, eles sabiam o nome de todo mundo através do YouTube. Eu ficava, gente, como é que vocês fazem isso? Tipo, eles botaram uns vídeos no YouTube e ficaram falando, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano. E eu fiquei, gente, meu Deus do céu, tipo, a gente normalmente passa o olho, bota ali no YouTube, quiçá nem olha YouTube, é mais Instagram, essas coisas assim. Então, eu acho muito legal que nós mesmos nos acomodamos. Então, eu peguei aprendi, né, a ter esse olhar um pouquinho mais clínico para a gente começar a não se esquecer e começar a passar essa imagem para vocês, que é se importar com o carnaval que vocês também estão fazendo, sabe? Que o pessoal de fora está fazendo. Que muitas pessoas não sabem do carnaval da Argentina, ou sabem só quando está acontecendo, ou só quando passou, ou sabem sempre superficialmente. E eles fazem um carnaval, tipo, muito legal. Não é nem querendo aumentar, mas é um carnaval como se fosse o carnaval da Intendente aqui. Obviamente, faltam algumas organizações, falta literalmente alguma atenção. Só que eles estudam para que o carnaval deles se torne o carnaval da Marquês de Sapucaí. E eu acho que cabe a nós, né, tanto do Rio, tanto de São Paulo, acho que nós brasileiros, a dar uma atenção maior, sabe? Porque a gente tem esse pensamento de que nós somos maiores e a gente não pode ajudar. eu acho que fica meio assim. So she said that, yeah, I mean, she thinks it's super cool that samba is sort of, transcendent of borders, and that, she went to Argentina and, got to know some of the groups there. And she said that it was really interesting how, when you're growing up in samba and you grow up in the carnival culture, sometimes you don't really know how it came about or the history of it, right? You just know what you live. And so he said that it was really interesting because a lot of the people that she would talk to knew details of carnival and how it started and history and schools and all that stuff, stuff that she doesn't know, or that the average person that's in a samba school in Rio doesn't know. And she said that they would talk to her about how they know these things, and she said that YouTube was this it's Wikipedia for them.
that, you know, she's like, not only would they show me videos, but like they knew everybody's name, like they knew everybody by name that has like, you know, the different people from the samba schools, and like she didn't even know who they were. And so she learned that, you know, the importance of Carnaval, like maybe in Rio people just know it superficially, but like because it becomes so important to other people outside, that, you know, there's two things. One is that maybe people should value it more within Brazil, and then also she wonders if there's like something that they can do to sort of foster that culture, right, in other countries, and help, you know, groups like the ones that exist in Argentina to help them grow. And because, you know, I guess their ultimate goal is to have something like what's, you know, at the Sapucaí. And so she thinks that you know, that Brazil can be sort of that purveyor of culture and be more connected to countries or groups that want to have a real carnival in their country. That's funny that they knew knew all the names of everybody and stuff. That's hilarious. É interessante que eles conhecem os nomes deles. É interessante, muito louco, tá? é o que eu falo, porque eu acho que quando a gente faz parte de uma situação, por exemplo, eu fiquei fascinada pelo carnaval deles lá da Argentina. O que eu faço? Eu pego o YouTube, vou pesquisando que escola é essa, fundação e tudo mais, a gente começa a perguntar por algo novo. E quando a gente não tem acesso, assim, pessoalmente, a alguma coisa, a gente começa a pesquisar muito. Então, tipo, eles pesquisam demais a gente, muito. Isso. E acaba que a gente não tem essa noção. Acaba que a gente não tem essa noção. E entra vocês também, né, nessa situação do podcast, porque as pessoas começam a pesquisar e entram nos seus podcasts, vocês dão vozes às pessoas que fazem parte, literalmente, do carnaval, né? Eu acho isso muito importante, porque todas as pessoas que eu conversei e eu tive contato lá na Argentina, eu sempre procurei estar próximo às pessoas de dentro mesmo do carnaval, que eram ritmistas, as passistas. Então, todo mundo que eu conversei eram pessoas que, tipo assim, trabalham ali de frente mesmo, ali dentro mesmo do carnaval. E eu acho que isso é muito mais interessante, desculpa aí aos amigos dos outros setores, mas eu acho que isso acaba sendo muito mais interessante, porque a gente acaba literalmente aprendendo o foco ali, o núcleo do carnaval. Eu acho que isso torna a conversa muito mais saudável, ali, muito mais rico, né? Muito mais interessante do que a gente... por exemplo, obviamente que é interessante e importante você conversar sobre a administração do carnaval. Como funciona a mídia, o marketing, eu também me interesso muito nisso. Hoje em dia tem o Gabriel Davi, né? Dispensa também apresentações, no qual ele conseguiu moldar ali, virar de cabeça para baixo, positivamente, é claro, a nossa liga, a Liesa, com marketing de milhões, que eu costumo elogiar muito, não é a primeira vez que eu elogio, porque eu acompanho muito, e ele é de uma cabeça novinha, então eu consigo entender ali, porque ele é um espelho ali, bem próximo à minha idade, né? Bem próximo à minha cabeça. Então é legal a gente entender como é que funciona o marketing, porque é através do marketing ali que a gente consegue mostrar para vocês como funciona o nosso carnaval. Só que também é muito mais interessante a gente falar da galera ali que ensaia ali incansavelmente. Por exemplo, a história que eu contei, que eu moro longe, frequento diversos lugares aí do Rio. Eu saio de manhã e volto para casa na manhã seguinte. Então, essas histórias assim da galera do núcleo mesmo, eu considero bem mais interessante, bem mais legal de se ouvir. E acabo me identificando. Eu acho que é por isso. She said that she thinks it's because, you know, when the same thing happened to her when she came back, right? That when, you know, she got to know these people in Argentina and then was super interested in hearing more about them and researching on YouTube and figuring out like who are the schools and who are the players and who are the people and like who's, you know what I mean? And so it sort of happened to her in the reverse when she came back after, you know, being in touch with them. And you know, she said that she gave a shout out to the podcast, you know, because we give a voice to the people who are actually in it, right? Like talking to her and hearing about her story and like, you know, and she's on the front lines, right? Of
of samba, because her story is the fact that she is with different schools and she has to take public transportation and all that stuff. It's like I guess what you would call roots, right? Roots of Carnaval. And she said that it just becomes really interesting to her, not only the part of it that's like the people that make it happen, right? Like the players and the dancers and all that stuff, but also the bigger picture. And she mentioned the guy who does marketing for Liesa, right? And how he's been able to turn Liesa and sort of Carnival into this, big thing that happens. And, from a marketing perspective, just like sponsorships and all this stuff. So she thinks that it's just, what's cool is that, there's not a limit to the different aspects of Carnival that you could get interested in, right? Because there's just it's so rich, and so there's just so much to learn. Yes. A lot of people from Samba in Rio have echoed the same thing she said about it. When you're in it, you don't maybe value it as much. A lot of people have said that. Yeah. I mean, I think it happens to everybody, right? I mean, it's as simple as like, do you go to the, tourist destinations in your city? A lot of us don't, right? Even though they're valuable, but we're in it. So right. We don't necessarily, it's not something that we pay attention to. Laísa, Courtney falou que muitas pessoas falam isso, que talvez quando você está dentro de uma coisa, como estar dentro de uma escola de samba ou do carnaval, às vezes se torna uma coisa que você faz dia a dia, então não valoriza tanto o dia a dia, né? E ao contrário, as pessoas de fora, né, que só têm a oportunidade de ir talvez para o carnaval uma vez na vida, né? É um sentimento diferente. It's that, but it's also that like the rest of the culture doesn't, like other Brazilians don't value it outside of samba too. Like, you know what I'm saying? E a Courtney queria esclarecer que ela também tá falando talvez do público, né? Que ela já ouviu falar que às vezes é ruim que no Brasil não se valorize tanto a cultura do samba, que é valorizado, né? Porque tem muitas pessoas que gostam, mas que poderia ser mais valorizado ainda. Então, eu penso assim também, só que eu não consigo chegar a um veredito. Tipo assim, como eu conseguiria fazer com que as outras pessoas fora do núcleo ali, fora da bolha carnavalesca, entendam que nós somos importantes. Eu sempre pensei que... Vou contar uma história para vocês. Uma época, eu nunca esqueci disso. Eu era pequena na escola e um amiguinho bem feliz chegou para mim e começou a falar bem mal do carnaval. E em uma dessas, ele meio que quis ofender, dizendo que a gente não trabalhava. E eu comecei a ter... Eu tive um privilégio de ter meu pai, então eu estive em contato com muitos trabalhadores do carnaval, incluindo os ferreiros, sabe? A galera que trabalha literalmente para fazer o carnaval. Então, hoje em dia, eu conheço muitos ferreiros, eu converso, eu falo, cumprimento muito, tenho muitos amigos ferreiros, e eu lembro que na hora que ele falou isso, eu falei, cara, tu tem noção do que você tá falando? Isso não é pequeno, assim, bebê, não, eu acho que na pré-adolescência, né? Eu falei, cara, tem noção do que você tá falando? Que você não trabalha? Eu falei, cara, eu conheço pessoas que trabalham literalmente um ano inteiro, monta, desmonta carro alegórico, luz, vamos lá, costureira, são pessoas que vão lá para colar algum adereço. Como é que você tem coragem de falar que a gente não trabalha? Pô, beleza, eu tô aqui estudando e tudo mais, eu vou lá, na época eu tocava só tamborim, toco meu tamborim. Tem gente que encara o carnaval só como diversão, mas falar que a gente não trabalha, eu acho que é demais. É uma ofensa, assim, de tamanha
sei lá, cara, não sei explicar a revolta que eu sinto quando eu escuto, por exemplo, com que você trabalha. Eu falo, eu dou aula de tamborim, eu tenho projetos de percussão, e eu faço parte da bateria da Beija-Flor. Ah, e mais o quê? Caramba, se tu soubesse o que eu faço, tipo assim, a trabalheira que dá isso tudo, a trabalheira que dá um carnaval. Então, eu acho que as pessoas não conseguem enxergar o tamanho que o carnaval é, o tamanho que o samba é. E o que me entristece é que eu fico assim, o que eu posso fazer para mudar a cabeça dessas pessoas, sabe? Eu fico pensando, eu tenho que postar mais no Instagram, mas querendo ou não, o Instagram abrange pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Como é que a gente faz para poder alcançar cada vez mais pessoas? E eu acho que entra os artistas fora também do carnaval. Por exemplo, a Beija-Flor esse ano trouxe a Ludmilla para cantar no carro de som da Beija-Flor. Ela não é do samba enredo, mas ela é do funk, ela é do pop, ela sai do Brasil, a voz dela sai do Brasil, a Spotify. Então, ela conseguiu com que o nosso carnaval, através da Beija-Flor, né, a Beija-Flor sendo utilizada ali, conseguisse sair um pouquinho da bolha que a gente já conhece. Então, é esse o caminho, não é esse o caminho? Então, a gente fica meio que perdido e tenta cada vez mais se mostrar, tipo, como seres humanos trabalhadores que somos, e que a gente, é válido, sim, ser do carnaval. Por exemplo, eu trabalhava de carteira assinada, eu não me senti bem, né, dessa maneira, e preferi viver de carnaval. Foi um ato de coragem da minha parte? Foi. Mas, assim, existem pessoas que também vivem no carnaval fazendo outros tipos de coisas sem ser o que eu faço, sem ser tocar tamborim, sem ser estar dentro da bateria, sabe? Existem os ferreiros e afins, que eu já citei, costureiras e tudo mais. Vou usar para você traduzir. She says that, yeah, it's she said that, yeah, it's she doesn't understand. She agrees that a lot of people don't value Carnival outside, and so she says, she's like, I haven't been able to come up with a verdict as to why, and not only why, but like what can we do to convince people outside, she's like, outside of her bubble, to truly value what Carnival really means, and not only what it means to the people in it, but what it means to Brazilian culture as a whole. And she said, she has a story from when she's like, this is like a story from when I was a preteen. So it's, it started early, but she said that she had a friend who like tried to offend her or like offend Carnival and saying that that people who are involved in Carnival don't work, right? That they just have fun. That's all they do. And she was like, but thankfully she said that, because she had this, a relationship with her dad who was like within, inside Carnival. And so she got to see a lot of the inside baseball of Carnival, that she knows how much work it is. She's There's like, so I many literally know people. iron workers. Yeah. She's like, I know iron workers that work within Carnival. Yeah. It's there, seamstresses that work the entire year to create something. So it's like, yes, there are people who enjoy Carnival and it is fun for them, but for the most part, the vast majority of people are working towards something, right? They're literally, welding iron to create the floats that are going to parade down the Sapucaí. So she said that sometimes it really makes her feel angry because when she tells people what she does, they'll ask her what she does for a living, and she says, I play in Carnival, and I also give tamborim lessons or music lessons. And they'll be like, oh, what else do you do? like there's something missing, right? Like, what does she actually do for work? And I think a lot of musicians go through that, where they're asked, what do you do? And they say, I'm a musician. And it's like, oh, how do you make money? Yeah. It's like, well, I play music. And so she said that, it's something that makes her really upset because, she thinks that it's valid to work in Carnival. It's a valid job, just like any other. Right. It makes money. Because it makes money. And she said that, some things that they've tried to do is involve people or
things from other spaces, right? So she cited the fact that Ludmila sang with Beija-Flor during their Carnaval this year, and Ludmila is, she's one of the most streamed artists on Spotify from the Brazilian funk and pop world. And so they try to, bring other elements into Carnaval to see if they can, attract a bigger audience and really start to change that idea that there's nothing wrong with Carnaval just because it's part of popular culture doesn't mean it's, isn't culturally relevant and important. Right. Did she have more she wanted to say about that? Seemed like she did. Yeah. Laísa, você tem outras coisas para acrescentar? Eu sei que você parou porque queria me dar a oportunidade de traduzir, mas a gente também não queria cortar o seu sentimento, porque sei que é um tema muito importante e também revoltante, né? Porque a gente aprecia muito o Carnaval e a gente queria que todos, né? Que todos tivessem a mesma ideia de que Carnaval é muito importante. Na realidade, eu ia finalizar dizendo que nós deveríamos ser um pouquinho mais valorizados perante a sociedade mesmo. Eu lembro que, não sei se vocês chegaram a ver, que gerou uma polêmica em volta da Gisele Bündchen. Eu pesquisei aqui agora. Ela ganhou mais de 2 bilhões para estar no camarote. Eu lembro que isso gerou uma polêmica incrível. E eu não vou ser hipócrita, eu consigo entender, da mesma forma que eu falei da Ludmilla, eu consigo entender que é uma forma de levar o Carnaval para outros horizontes, né? Expandir aí o horizonte. Mas, caramba, 2 bilhões, mais de 2 bilhões, né? Para Gisele Bündchen, que não faz parte, não é artista do Carnaval, levar o nosso Carnaval para fora. Eu entendo a revolta eu entendo o que quiseram fazer, eu entendo a revolta de nós, artistas do Carnaval. Tipo, por que não nós? Sabe? Nós temos passistas, mulatas, musas, que poderiam fazer esse tipo de trabalho. Não só mulatas, musas, mas algum artista, de fato, de dentro do Carnaval, que poderia impulsionar. Por que não a gente? Sabe? Eu acho que fica aí essa situação um pouco vaga aí, de por que não nós? Por que não a gente aparecer sempre? Né? Por que as pessoas tendem a olhar para o Carnaval como uma forma só comercial? Por que não olhar com os olhos... Por exemplo, a gente passa o Carnaval inteiro ensaiando, pré-Carnaval inteiro ensaiando, vai lá, desfila e alguém ganha um camarote e quando vai ver, eles estão de costas pra gente, na frente. Sabe, em que momento a gente deixou que isso acontecesse? Onde a gente está pecando? Como é que a gente pode melhorar em relação a isso? Porque todo ano, gente, eu acho que a gente entrou numa fase que todo ano tem gente reclamando de camarote, sabe? Todo ano tem gente... Esse ano eu fui convidada para participar de um camarote. Fiquei muito feliz. Eu não sabia que era verdade até eu chegar lá no camarote. Falei, meu Deus, fui convidada mesmo, de verdade. Sabe? Resta essa dúvida pra gente. Tipo, em que nós estamos errando? Somos nós que estamos errando? São as pessoas de outras gestões, de outros acessos aí que estão errando, sabe? E fica esse sentimento de revolta e tristeza pra gente aí, infelizmente, né? So she was saying that one of the things that she doesn't understand is like, why aren't the participants of Carnival valued? And she gave the example of Gisele Bündchen, the supermodel. There was she appeared on in one of the camarotes, and apparently she was there. I mean, I think I read the same article that she's referencing, but she was there for like 5 minutes, and she was paid more than, like, I don't know what the figure was, but I think it was like more than R$1 billion just to appear for those 5 minutes by I think it was by a brand. And so she said, this person who, granted, she's a supermodel, she's really well known on some level. Could she be bringing attention to Carnival, right? Like, that's a positive. But at the same time, why not somebody from within the samba culture?
right? Like, why not somebody who is actually, not, she's like, she mentioned passistas or dancers or players, but not even them, but like a celebrity, right? A celebrity that goes to Carnival, that is part of Carnival. They have them. So why would they choose this person completely outside of the realm of Carnival to do this thing, pay her a ton of money, to bring attention to something that she's not naturally part of? And so she's like, she asks herself, she's like, is it something that we're doing wrong? Is it something that we could change or that we could do better? Because why not us, right? Like, why not us? Why not the people who are actually part of it? She mentions camarotes, which are like the, at Carnival or at the Sapucaí, camarotes are the area, the VIP areas. Some of them are above the, on different levels, but some are are right on the ground level, and, they're really expensive. And she said that, sometimes people pay a ton of money to play, to go on those camarotes. And then when the samba school is passing, they have their backs turned, right? Because they're paying attention to their friends, or they're eating, or they're drinking, or whatever. They're like not even watching the there's another desfile. Band playing like inside the camarote. Yeah, there's another band playing. I went to the last time I went to Carnival, I could hear the band over the Jeez. the parade. Yeah. And it's like, what? Why are you here? Yeah. And and she gave the example that these camarotes, right? They go every year. They pay a ton of money. They don't even pay attention to the parade. And she this year got her first invite to a camarote, even though she's been playing for so long in Carnival for so long, an important piece of Carnival for so long. And she'd never been to a camarote before. And she was like, when she was going, she was like, oh wow, is this real? Like, am I really invited? So there's like a disconnect, right, between like the people who actually make Carnival happen and who are responsible for this important piece of culture being shared, and the people who actually benefit from it, or at least, make money from it and kind of abuse it in some way. Right. I mean, it's one thing because it's the economics of it, right? People are going to go to that camarote because that supermodel's going to be there. Okay. But the thing is that it's riding on the back of this other thing that's happening, like the biggest, the biggest thing in the land. Okay, like that's fine for me. It seems like it's fine for that to happen, but there needs to be a tax or something. Like something needs to happen because it's taking away from the actual event that's going on, right? Like the participants and other people who want to be there, it's too expensive for them to show up. And the participants in the actual parade it's like they're not even paying attention to like the actual thing that's happening. Like they're making the actual experience worse for everybody involved. So therefore, that's the economics of it, right? We can't change that. But therefore, they need to pay a tax or something like needs to go back into the community, because like some of these people who are like playing in the baterias, they have no money, like, right? Like they're working hard every day. They like go into the bateria to like rehearse in the quadras, and then they go home, like it's after working really difficult jobs all day long. And like for that to happen is just like a disgrace. Okay, I'll get off my soapbox now, but would you mind translating that? Laísa, Courtney estava falando que ela sente que é também essa revolta, né? Porque ela fala que a gente sabe que Carnaval é comercial e move muito dinheiro, né? A gente já sabe isso. Então, talvez não tenha nada de errado que uma Gisele Bündchen vá no Carnaval. Só que esse dinheiro, parte deve de ir para as comunidades, né? Porque tem ritmista que rala o dia inteiro, tem que ir pro ensaios, monta o Carnaval e não recebe parte desse dinheiro que o Carnaval gera, né? And it's making the experience worse. It's fazendo a experiência para as ritmistas, as pessoas desfilando, e a comunidade quer ver, porque é de mais caro para pessoas na comunidade de ver esse desfile, né? E então é mais pior para os participantes. Essa é a palavra na português. I just made it up. Participantes.
literalmente não vejo problema algum da Gisele Bündchen ser a marca do camarote. O camarote é do empresário que contratou ela. Então, seria, com todas as palavras, problema dele. Ele faz o que ele quiser. Só que, caramba, tipo, sério isso? Tipo, onde é que a Gisele Bündchen teve esse tempo inteiro que eu tava ensaiando igual uma doida? Onde é que ela esteve esse tempo inteiro? Exato, exato. Fica esse questionamento, acho que em todo mundo que desfila. Tipo, o que aconteceu? Quanto tempo eu dormi, que eu não dormi, que ela apareceu e ganhou 2 bilhões e voltou para, sei lá, onde ela mora, sabe? Então, fica esse vazio, fica esse sentimento de raiva. Eu acho que é raiva, não tem outra explicação. Eu acho que, como é uma ferramenta de mover ali comercialmente, o turismo e tudo mais, cara, sim, a Gisele, ela é a marca do Brasil que expandiu para o mundo inteiro. Eu acho que não existe, hoje em dia, obviamente, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, eu acho que, tipo assim, uma cara feminina até, caramba, tipo, muito legal a Gisele ser a nossa cara brasileira aqui. Então, tipo, nada melhor que ela, beleza. Mas o que rolou? Que saiu disso, entendeu? Por que não colocar ela e mais uma menina de comunidade, algum outro ritmista, algum outro artista do carnaval junto, entende? Eu acho que fica assim. Até mesmo para ela apresentar para o mundo, essa aqui é fulaninha, sabe? Por exemplo, não existe a corte do carnaval, que não coloca a corte, essa aqui, gente, é a corte. Eles fazem isso para Gisele mesmo apresentar, entende? Yeah, she agrees. She says that there's, she doesn't on its face, she doesn't see anything wrong with a supermodel like Giselle, being at Carnaval, and like if somebody wants to pay her that much money, that's fine. That's their problem, right? And and on one side, there's part of it that's good because she's like she's the face of Brazil to the outside world, and she's bringing attention. But at the same time, there's she mentioned a vazio, this disconnect, right? Like of like the musicians that rehearsed and worked and they don't get anything near paid what she got paid for that, right? And so it's they not get so paid much like zero. and so it's not so much like an anti-Giselle thing as much as a hey, like that's great, but like what about us, right? It's the using of the culture. So it feels gross, unjust. Yeah, it kind of, for me, because I'm kind of a sports fan, it reminds me of college sports and how the colleges and different people make a ton of money, but the athletes don't. I mean, they've changed some things, but still it's kind of like on the same level. I recently heard, I was listening to Samba Pod, the Samba Pod. What's the house? Is it Samba Pod? Yeah, Samba Pod. And Laísa, you were on there talking about diversity in the baterias and how what it's been in the past and how it might be changing. Could you talk a little bit about that, being a female in this world? Laísa, mudando de assunto, a Courtney falou que ela escutou o Samba Pod com você, que você estava lá e falando, e você falou um pouco sobre a diversidade nas escolas, nas baterias, e queria saber se você tem alguma coisa a falar sobre as mulheres nas baterias, o crescimento disso, né? Que tenha mais mulheres nas baterias. O que você acha disso? Eu acho de mega importância. Eu acho que eu cito isso até no Samba Pod, que nós viemos de ancestrais mulheres. Desde que samba é samba, a gente vem lutando contra um sistema, a favor de uma legião de amantes do samba, sabe? De amantes da cultura popular brasileira. E dentro disso existiam mulheres que foram pioneiras dentro disso. Citando Chessiata, por exemplo. E
com o passar do tempo, eu não sei em que momento a gente também se perdeu, que a mulher, perante algumas pessoas, perante alguns pensamentos machistas, as mulheres se tornaram frágeis, até mesmo para o samba, que era um local onde onde principalmente as mulheres eram cada vez mais, se tornavam cada vez mais fortes na batalha ali para manter o samba vivo. Eu não vou mentir para vocês, eu nunca sofri algum tipo de preconceito explícito, mas implícito já. Você vai tocar determinado instrumento que, até dentro das baterias, também cito isso, que existem instrumentos femininos e instrumentos masculinos. Por exemplo, o chocalho é um instrumento feminino e o surdo é um instrumento masculino, por ser mais pesado, talvez, por ser grandão. Então, a partir do momento que você faz essa troca, ou seja, vem uma mulher e toca um instrumento mais grave ali, mais pesado, eles tendem a falar que a mulher já joga para a sexualidade. É sapatão, ela é lésbica e tudo mais. Às vezes às vezes não é. Beleza. Eu acho que não é nada que justifique o instrumento que ela toca, né? Se toca muito bem, por que não? Então, eu nunca sofri esse tipo de preconceito explícito. Mas você vai tocar um repique. Você faz, por exemplo, existe um menino do meu lado. Tá na hora da bossa. Faz eu e o menino juntinhos a mesma bossa sem errar. Eles vão fazer uma festa para você, para a mulher. Por quê? Parece que eles estão torcendo para vocês errarem, para nós errarmos. Por que isso? Entendeu? Então, eu acho que é de muita importância e hoje está crescendo bastante as mulheres dentro da bateria, né? Porque a gente costumava ver mulher aonde, né? Eu cresci no samba, a gente costumava ver mulher dentro de escritório, pesquisadoras, carnavalescas, dentro de esculturas, pregando, colando, costurando. E eu escuto isso da minha época, eu escuto pessoas antes de mim dizendo que as mulheres nem no barracão podiam entrar. Por exemplo, uma carnavalesca hoje em dia é muito mais benquista, mas hoje, nos tempos anteriores não tinha mulher nem nesse cargo, entendeu? Então a gente vai conquistando cada vez mais esse espaço que também é nosso, que também pertence a gente, né? Então, hoje em dia, eu estava até agora, há bem pouco tempo antes de ligar para vocês, estar em ligação com vocês, eu estava vendo a página Mulheres no Ritmo, estava procurando nas fotos minhas que eu acabei perdendo. E eu estou vendo muito mais mulheres tocando surdo pra caramba. Na Imperatriz, inclusive, muitas meninas estão tocando surdos. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho de uma extrema importância, porque a gente acaba mostrando para outras meninas que elas também podem fazer. Porque a partir do momento que a gente entra na bateria, existem pessoas que mostram pra gente que a gente não pode. Se você quer tocar um surdo, tem gente que fala, não, toca um tamborim, toca um chocalho. A gente acaba se desviando do que a gente quer para tentar se moldar ali ao machismo, né? A sociedade machista. Traduz aí. She said that she did talk about that, and she thinks that diversity and increasing the participation of women is really important, just because if you think about the history of popular culture, of samba culture, it was a lot of women who actually really worked hard to keep samba alive. So in a historical sense, women have been really important to samba. And so she doesn't know exactly where it turned into this idea that women are like more fragile, or they can't play as well as men, or they have to play certain instruments. She said that she never experienced very explicit discrimination herself, but that she did experience implicit discrimination. She says that a lot of women do, and it's just in the simple acts of like, if somebody wants to play surdo, they're like, no, why don't you try this? And they lead them to instruments that are traditionally, quote unquote, feminine, right? The chocalho, the tamborim. And then men are typically put towards the other instruments that are considered masculine, like surdos, maybe because they're heavy or something like that. And if she said that there's like sort of this sense that if a woman is playing the surdo
then she's talked about in a different way, like, oh, well, she's a lesbian or she's that. And, you know, sometimes she's a lesbian, but sometimes she's not. She just likes to play the surdo. And so, then there's, the times where, she's like, I've been playing hipiki, and then I'm playing with somebody next to me who's a man. And when we're playing the bossa, it's, when I play it correct, people cheer, and it's almost like because, they're expecting you to not do it well, right? Like the expectation is that you were not going to do it well. And so when you do it, they're surprised. And so she said that, it's not only increasing women's participation, but just shifting this idea that women have to have certain roles. And she said that, like even not that long ago, there were sort of these unspoken guidelines that women couldn't be in the barracão, and they couldn't, they couldn't do certain things, like they were part of like the administration, but like in the office, not in the creative side. And so she said that, luckily things are changing and that women are starting to conquer more spaces, but that more work has to be done. Right. I think the role she plays is really important. Like being a female in a director position is really important for the other people, the other women and young girls in her community to see her there and realize it's possible. Being the example. I think that's really important. Laísa, a Corny falou que a sua posição como diretora, né, também é muito importante, porque às vezes quando não existe exemplo para as mulheres, né, você que falou da Lorena, que tem só 14 anos, né, bem jovem, bem novinha, é importante para ela ver uma pessoa como você, uma mulher como você, no destaque de diretora, né? De ter essa posição para ela poder sonhar. E acho que isso fala de representatividade, né? Que é o mais importante para crescer, para ver que tenha mais mulheres nessas posições de diretoria. Eu acho também que demonstrar não ter vaidade perante ao local onde se está é muito importante, porque eu citei algumas meninas e lembrei, por exemplo, não sou só eu que apareço ali como um destaque por ser diretora. Não é por conta do meu cargo que eu estou ali, que estou diretora, não sou diretora, estou diretora atualmente, que, oh, meu Deus, é só a Laísa. Por exemplo, tem a Larissa e a Stephanie, que fazem um show na Caixa, todo mundo conhece elas não precisaram ser diretoras de algum lugar ou da Beija-Flor, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que a gente se empenha ali, está dentro da bateria, já é uma conquista muito grande. E a gente se empenha para melhorar. Eu não sei, por exemplo, se a Larissa e a Stephanie têm esse pensamento de ser diretoras. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu acho que não precisa a gente ser diretora, mestra de bateria, para a gente conseguir representar alguma coisa. Eu acho que o estar ali, defender o que a gente quer, sabe? As meninas fazem vídeo pra caramba, elas curtem pra caramba estar ali e mostram que é possível estar dentro da bateria num cargo grande ou não, entendeu? Elas mostram estar muito satisfeitas, muito felizes no cargo onde elas estão. Uhum. Quem sabe, por exemplo... Larissa e Stephanie tocam que instrumento? Caixa. Elas sobressaem muito bem também, tocando. Então, acho que hoje, eu acho que, infelizmente ou felizmente, a gente precisa se mostrar. Mulher cada vez mais precisa se mostrar, serem vistas. E é o que a gente está fazendo, sabe? Eu acho que é legal, mas é uma forma de dizer que a gente não precisava disso tudo. Eu acho que para a gente é 10 vezes mais difícil. Por exemplo, um menino tocar um instrumento e se tornar diretor é difícil. Para a mulher é 10 vezes mais. E a gente está ali e se sobressair dentro do que a gente faz, tipo, é muito gratificante. Eu acho que vai além de ser diretora ou não, entende? Yeah, Desculpa, algumas pessoas olham para esse lance de se tornar diretor nem como um trabalho. Algumas pessoas olham com vaidade, e não é bem por aí.
Mm-hmm. Yeah, entendi. She said that for her also, like, I mean, obviously it's important to have women directors, right? But for her, she said that, women have to, fortunately, unfortunately, to really succeed, they have to be seen and be noticed, right? And so she said that, for her, being a director is not about, it's not an ego thing. It's, she said that you can absolutely be seen and have your talent noticed without being a director. You don't have to be a director. And so she said that for her, that representation is bigger than a directorship. Sure, yeah. It's bigger than that. It's more about showing that women can have what they want within the bateria, have the positions that they want in the bateria. She cites, 2 women who play caixa, Larissa and Stephanie, who are already a big deal. Mhm. She's like, they're Yeah. already a big deal. They don't need to be directors because, they are doing their thing. And so, a woman within a bateria, if a man has to work hard, a woman has to work 10 times harder. And so it's not about having a position of power to have, to sort of have your ego stroked. It's more about getting to play what you want to play, and to play, and to be recognized as a good player, more so than, the importance of having a leadership role. Because Right. for some Sure, people, sure. it's like, it's just more work. And for some people, they want to have a directorship for ego. But again, for her, it's the big deal for her, more so than having a leadership role, is having women who are recognized for their talent. With the younger Hichimistas and directors, like I see her and say Marquinhos on TikTok and Instagram all over the place. Does she feel like this is, if younger players have to kind of do this to really promote their brand, or is it more of a fun thing for her? Laís, é um pouco relacionado com o que a gente falou agora, que felizmente ou infelizmente, o ritmista agora tem que tentar aparecer, né? E muitas pessoas fazem isso para promover, né, o seu trabalho, e fazem isso através das redes sociais, né? O que você sente disso? Porque a Diana falou que tem pessoas como Marquinhos que estão no TikTok, And her. e você, né, que está no TikTok. O que você acha disso? Se você gosta de fazer, se você acha importante de você ver como uma coisa legal, quais são os seus sentimentos? Cara, a rede social tem seus prós e contras, né? Não só no carnaval, mas em tudo. Em fake news, então, meu Deus. Mas os prós da rede social no carnaval é o que eu já até citei, o marketing é bem legal. Quando a gente tem acesso e consegue entender que a gente pode se promover, é muito bacana. Por exemplo, eu tive uma ideia de lançar uma série, uma minissérie, né? São 3 rios que eu vou fazer e um bônus, que é um rios bônus, que eu vou estar falando sobre os nylons de tamborins. Eu levo muito a sério, tá? A estética da bateria, muito mesmo. Eu acho que é a parte feminina gritando aí, porque, por exemplo, o Michel já legal, maneiro, vamos com esse mesmo. Eu ligo muito para a estética dos nylons. E é uma forma, por exemplo, de eu mostrar para a galera que o diretor de tamborim não é só fazer desenho, criar arranjo, levantar o braço, apitar e ok, acabou o carnaval. Eu penso muito no nylon, no acetato, que quase não aparece, que é a parte que a gente coloca a mão. Então, eu penso muito nisso. Então, por exemplo, através das redes sociais, eu estou mostrando para eles o que eu faço, além do ensaio, além do desenho de tamborim, que é a construção, o design do nylon. Né? Esse ano, meu amigo Mike
Michael Justin. O nome dele é Michael Justin, juro por Deus. Ele tem me ajudado muito com esses tipos de ferramentas e mudou muito a minha visão em relação às redes sociais, que dá sim para a gente aproveitar e mostrar nosso trabalho além do que as pessoas imaginam. Por exemplo, eu postar um desenho de tamborim, a galera já vai achar normal. Tipo, Laísa, só posta esse conteúdo. Então, eu tô conseguindo me reinventar e mostrar que, até mesmo para mim, caramba, olha a quantidade de coisa que eu faço, olha a quantidade de conteúdos legais que eu posso entregar. E até agora tem dado muito certo, tem sido um saldo muito positivo. E eu não pretendo parar, porque, por exemplo, o Marquinho, não só o Marquinho, tem baluardo, os baluardos lá de Salgueiro, os meninos de Salgueiro, eu perco muito meu tempo assistindo os vídeos dos meninos de Salgueiro, porque eles conseguem mostrar, juro por Deus, eles conseguem mostrar o que pra gente é num conjunto, eles conseguem mostrar cada naipe de uma maneira diferente. Por exemplo, eles têm a característica deles lá, que é o surdo de terceira. Eles mostram o fundamento do surdo, eles explicam direitinho, eles mostram eles tocando no ensaio, eles tocando sozinhos, como eles fazem para ensinar essa batida. Então, eu acho que é uma forma também que entra numa situação que eu também já falei, das pessoas pesquisarem e estudarem através dos nossos vídeos. Já cansei de ouvir pessoas tipo, no teu vídeo tal, tu fala tal coisa, caramba, tentei fazer e deu certo. Então, é muito legal ter esse retorno, sabe? É um retorno muito positivo e é uma forma da gente mostrar nosso trabalho durante um ano inteiro, né? Não só no Carnaval. Legal. So she said that, so social media has its pros and cons, obviously. She talked about, she mentions fake news and how that sucks, but and she touched on a little bit about marketing when we asked her another question, but she said that the cool thing is that about that she feels is benefits her is that she gets to show other facets of her work and what she does. Because everybody knows what she does as a tamborim mestre. She comes up with the design, she goes to rehearsal, she does, she does all that stuff, and everybody knows that stuff, but she doesn't know they don't know all the other things that she does and some of the things that she really enjoys. She mentions that she did like a little series on the selection of the design for the drum heads, for the tamborim heads. And so that's something that she really enjoys. And so she worked with a friend of hers that was the designer, and, she teased like what the design was going to be. And so people get to see like another aspect of what she does. And she thinks that's positive. Cause it gets, people get to know her better and people get to see like all of the other things that she does throughout the year. She mentioned, other people like the brothers at Salgado and how they like she says she spends a lot of time watching them because they post so much cool stuff about, sort of the inside, like behind the scenes stuff on like how they organize the bateria, and like, it's just cool to show, the things beyond what you see in Carnaval, and be able to share the work that they do and the things that they deal with throughout the year, not just during Carnaval. Sure. I'd like to know, does she have anything that we maybe missed that she'd like to mention? Laís, a gente já perguntou muita coisa. Tem alguma coisa que você queria falar ou queria compartilhar com a gente que a gente não te perguntou? Eu acho que eu falei até demais. Não, nunca é demais. Nunca. Eu gosto muito de falar sobre Carnaval. Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu sempre procuro topar. Eu sou a que topa tudo. Eu sou a que... inclusive, eu tive uma conversa ontem com um amigo que eu citei isso. Eu falei, eu escolhi viver de Carnaval, então falar de Carnaval nunca é demais. Então, sempre que eu puder ter a oportunidade de falar um pouquinho das poucas experiências que eu tenho e que eu procuro cada vez mais buscar mais conhecimento sobre Carnaval. E eu percebo que a gente tem sempre mais a aprender, sempre mais a compartilhar. Isso se tornou a minha vida, se tornou a minha paixão. E eu respiro, falo, vivo o Carnaval o tempo inteiro. E sempre vou ter alguma coisinha para falar, alguma coisinha para perguntar também. Eu fico muito, muito, muito feliz
de poder saber que eu estou conseguindo, de pouquinho em pouquinho ali, mostrar positivamente os meus trabalhos, mostrar cada vez mais a minha imagem, e eu tenho certeza que alguém lá de cima que foi quem me ensinou todo o pouco que eu sei, toda essa maneira de... Eu já fico até emocionada em falar do meu pai, que é a pessoa que eu me espelho dentro do carnaval, é a pessoa que eu escolhi ali tentar parecer um pouquinho ali, é a pessoa que eu tenho como exemplo de guerreiro dentro do carnaval, é a pessoa que eu trago sempre para mim. Eu fico muito feliz de estar participando de um podcast como esse, que consegue levar a nossa cultura, o que eu vivo, a emoção que eu sinto para fora da minha bolha, para fora até do que eu acho merecer, né? E de uma dimensão que nem eu consigo explicar, sabe? Eu acho que o carnaval é isso. O carnaval é cultura, é uma situação que a gente consegue levar cada vez mais distante, mais longe, até mesmo do que os nossos olhos conseguem enxergar. E eu queria agradecer a vocês por essa iniciativa, como eu costumo agradecer a todas as pessoas que não tô falando de mim, não, sabe? Mas assim, que eu costumo agradecer as pessoas que pesquisam e querem saber mais sobre o nosso carnaval e levar esse carnaval pelo mundo afora. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada por me chamarem para participar. O que vocês precisarem, novamente, eu gosto de falar, eu gosto de gesticular. Eu tô aqui falando, vocês não estão vendo, mas eu tô gesticulando para cá. Eu gosto mesmo de participar. Eu acho que, se vocês verem um pouquinho do meu Instagram, vocês dá para perceber que eu gosto muito de falar sobre. Eu estou cada vez mais me policiando e pesquisando, através de rede social ou não, a mostrar cada vez mais o que eu posso fazer para o carnaval, e espero que isso conte com mais uma experiência positiva, tanto para vocês quanto para mim. Muito obrigada. Obrigada. She said that thank you so much for she says she feels like she spoke too much, and I told her that No. there's no such thing as speaking too much. She said that, she loves to talk about Carnival. She tells her friends that she's like, anytime she gets a chance to talk about Carnival, she'll do it. And that she really appreciates the chance to be able to, share the knowledge that she does have, even in what she calls her short and limited experience. And she says that it's something that she feels the need to share, because it's, she feels really lucky for that Carnival, and like, this culture of samba became her passion, because she attributes it to her dad, and she says she feels emotional sometimes when she talks about him, because he was her example for, and the reason why she got into what she's into now. She calls him her mirror, and so that that's part of why she feels a really strong need to share that part of her culture outside of Brazil, outside of her, what she calls her bubble, and that she loves to talk about it because it helps her understand more of herself and of the culture, because sometimes Carnival, as we know, there's something so ethereal about it. It's that's unexplainable, and that goes beyond what we can see, right? Sometimes it's just about what you feel. And so that she wants to thank us for inviting her, and also thank all the people who are listening, and all the people who make an effort to get to know samba culture and research it, and watch YouTube videos. And she wants to make sure that that she's always there to share more, as much as she can. Well, thank you so much for sharing your story really freely with us too. I appreciate that, and sharing your perspective, like for who you are. Yeah, thank you for doing that. Laísa, muito obrigada por ter aceito o convite, mas também por participar de uma forma muito aberta, né? Eu acho que você definitivamente se abriu a as perguntas, né? E você compartilhou muito com a gente, então a gente agradece.
Muito obrigada, gente. Espero que tenham gostado. E precisar... Gostamos muito, muito, muito. Obrigada. Well, we hope you enjoyed that one. We really had such a good time doing it. And if you'd like to learn more about Laísa, you can check us out at thebrazilianbeat.com and just hit the link for her episode. Also, we'll post links to her social media so you can check out all her videos and things like that. Yeah, totally. I'll have pictures of her up there and links to all her stuff. Yep. So I have a big shout out to Jimmy Biala. He's been telling me for years to interview Laísa, and we're now finally getting it done. But yeah, thanks, Jimmy. He plays in Beija-Flor. Plays Kaisha with her. So yeah, thank you, Thanks, Jimmy. I have another shout out to Another one to Jeremy Parker. He yeah. Our number one fan. Our other number one fan. It goes back and forth. Jeremy has he also one time stayed in Brazil for several months, and so he's had a lot of advice for transitioning back. And you know, it's tough. It's tough making a huge transition like that. And he's chatted with me a lot about that process and how to go through it. He also sent us a really nice note about how Diana and I starting the podcast, and Sylvia obviously being a part of it too, has inspired him to do some of his own music and work on his own projects. So that's freaking awesome. Yeah, that was a really nice little message he sent us. So thanks, Jeremy, and good luck with your stuff, with your music. Yeah, it's fun to see him, even if it's just on Instagram. Yeah, he's Basement Dweller on Instagram. Yes. Yeah. And then I have a third shout out to Felipe Molta. He's a friend of mine who is Brazilian. He grew up in Sao Paulo playing samba there in Sao Paulo, and he had also a lot of good advice and has checked on me a lot before I left Brazil and after I've gotten back to Portland. So he's just a sweet human, and it's just great to bounce things off of him, and he listens, and yeah, he's just, thank you so much, Felipe. Unfortunately, Felipe and his family are moving to Florida. Oh, no. Yeah. No. Well, good for him, but well, maybe not, but I'll keep my political beliefs away from this. Lucky. Yes, Good luck to him. Yes, he'll be in the sun. Yeah, he'll be back in the sun and closer to, plane rides home. Right. Because his family's getting older, and yeah, so he's promises me that he'll be back in the Pacific Northwest. So nice. Gonna hold him to it. Yes. And I'd like to shout out all our followers on Instagram and Facebook and wherever you may follow us. It's nice to get little messages here and there. So keep doing it. We like hearing from you. And one other shout out we'd like to make is to our awesome translator, Sylvia, who is always just so great with her translations, and our guests, at the end of the interviews, they always make comments about how that was great, and they, they're like, how are you doing this? They can't believe how good it is. It's hard when you don't have the vocabulary, if you're not really involved in music, and she really knows the terminology and all that, so it's always great to have Sylvia backing us up and being a part of this. So thank you, Sylvia. Sylvia's amazing. Yep. Thank you, Sylvia. Speaking of Sylvia, yes, we have a really exciting announcement. Sylvia has a CD. Sylvia has a CD coming out, like her first CD. It's called Sonho, and it is coming out here in the next week, correct? Yeah, at the end of the month. I think like the 26th. Yeah, 26th or 27th. So we are super stoked to have to be talking about that, and so proud of her. She went to Sao Paulo and worked with Fabiana Cosa and did this 4-song EP, and oh man, I'm just so excited for her that now it's ready to go and she's ready to put it out, and
Yeah, Yeah. we've heard some of it, and it's awesome. It's so good. And she's been talking about this for a long time, and just this was the right time, and she had the motivation to do it, and yeah, we're really proud of Sylvia. Yeah. Can't wait to hear it out there. Yes. So we'll post more about that. Yeah, we'll annoy you guys by like shotgunning the internet with all her stuff. Yes. Another announcement, the CBC faculty list is now out, and the two brother mestres from Salguero are on it. Which Yes! is like so exciting. We have like current mestres who are two like younger people who are like really current and doing some cool, awesome things at a big school, and so that will be such a cool experience. And there's two of them, so there'll be a lot of contact, I feel like, for information, and yeah, I'm really stoked about this. Yeah, so if you haven't been to camp before and need a reason, there you go. This is a good year to go. Yeah, we knew last time we made our podcast, but we couldn't really tell yet, so I can't talk about it. So we're glad to be able to announce that. So yes, come to Brazil Camp if you have questions about coming out to California for it, or if you want to do work study, you can talk to us about that. So just let us know. Yeah, and like what days to arrive on your flights and leave and all that stuff. We're the experts. Talk to Diana. Okay. If you want to drive, talk to me. I know all the things about exactly. From Oregon. Yeah. Also, do not talk to us if you want to be on the faculty list, because we have no say over that. Sometimes people contact us saying, hey, I really want to come to camp. Can you get me on the teacher list? No, we have no way in that. We make our suggestions, but But they never happen. Well, one of yours mine do. has, Yours do. Yeah. You just need to know who to talk to. Yeah. Yes. Mine don't. Brazil Camp. Come to Brazil Camp. Go to Brazil Camp. That's our plug. One other announcement. Portland Samba is bringing Mestre IELTS into town at the end of July. So the last weekend of July, we'll be doing the public workshop. So yeah, come out. Take a workshop with IELTS. He's so fantastic. great. Yeah, he's so fantastic. Such a sweetheart. He was your neighbor in Brazil, right? For a while? Yeah. He lived like a half a block away. Yeah. He helped me find my apartment. Aw, see, such a good guy. See? Yeah. Totally. And now we have Luciana with our Dica do Dia. Here is our Dica do Dia. I couldn't be more excited. So in Portuguese, we have open and closed vowels. So for example, the same vowel like E, like the letter E, like if you spell it E, it can be E, like open, E, or it can be E, E. So E, you open your mouth. Like it's open, and then the other one is like your mouth is way more closed. Yeah. So for example, if you are going to say the word for foot, like pé, it's open, pé, pé. But if you are going to say the word for wall, parede, see the E is parede. It's not parede, it's parede. Parede. So if you have a word like pé or zé that has an accent, then it's easy. Then you know that it's an open e. So like zé, pé. But then sometimes you don't have the accent. So then you just have to know that that word is pronounced as an open or a closed e. And it makes it very confusing because there is no rule, unfortunately. So for example, the word for ela, like she, it's with an open E, like ela. But the word for he, ele, then it's closed. So ela, ele.
ela, ele. Yeah, and it does make a big difference to the point that if you say something fast and you mispronounce the e, like you then some people may not understand you. I understand what you're saying. Yeah. Yeah, because if you say ele, ela fast, then and you say the closed e instead of the open e, they may think it's the opposite word. There's also So- the grandma and grandpa that kills me. Exactly. Yeah. Avô. I always get that one. So that's the Yeah, me same too. thing. So the avô is with a little hat on top of o, then it means that it is closed. So avô. So you close your mouth. And then the other one is avó. You open your mouth. Avó is the grandmother and avô is the grandfather. Avô, avó. So if you do like an O and with your mouth closed, like O, and then you try to open it. That is the difference between them. So grandfather is closed-minded, and grandmother is open-minded. Yeah. Yeah, actually, when I learned how to write, when I was a little kid and I learned how to write, my a teacher would say, "Oh, avô has a hat and avó has a hairpin." And I know that it's not probably the most politically correct way to say it now, but it helped me remember that avô, when I was writing, that avô has a hat and avó has a pin. So that may help. So, and then every time a word in Portuguese has the hat, it's closed. Like você, it's not você, it's você. Okay. So the hat is always to show that the vowel is closed. And the other accent, the one that looks like a hairpin, then it's to show that the vowel is open. Okay. This is so helpful. Yeah. Yeah, so like for example, ele é, right? The like is, it has an accent, so it's é. But then the word for end is e, without the accent. Oh, a. Mm-hmm. Yeah. Awesome. Okay, so this is our dica do dia. Dun. Okay. Again, you guys are all fluent. It's been great. I've been helping in Luciana's level 1 Portuguese class this term. And it's been great. There's lots of Portland Samba people in there. Shout out to the Portland Samba folks in Portuguese class. And our friend Jimmy Biala is actually taking it too from San Jose. Luciana offers really great classes. Online classes are always fun to take with her. And I believe she's going to be doing some this summer too. So. Oh, she is. Cool. Yeah. Awesome. Yeah, nice work volunteering for that class, Diana. Well, thank you. It's cool. That's cool. Yeah, it's fun. It's fun. Yeah, good. All right, everybody. Thank you for listening. Ciao. Deixa Nilópolis cantar, pela nossa independência com cultura popular. Deixa Nilópolis cantar, pela nossa independência com cultura popular. Oh, abram as, afogando os excluídos, que vão à luta e matam seus dragões. Além dos carnavais, o samba que lhe faz, subversivo, beija-flor das multidões. Oh, abram as, afogando os excluídos, que vão à luta e matam seus dragões. Além dos carnavais, o samba que lhe faz, subversivo,